El 17 de febrero de 1894 Lego sin ceremonia y sin misericordia. La nieve lego primero como un susurro, luego como un rugido, llenando los valles de los Apalaches hasta que las cercas desaparecieron y los caminos se disolvieron en una blancura absoluta. En red hollow, los caracieron volcados como insectos muertos, sus rutas on girando bajo el viento. Los tecos gemían bajo un peso que nunca estuvieron destinados a soportar. En algún lugar bajo la cresta, una campana de iglesia sonó una sola vez antes de congelarse por completo, su eco devorado por el hielo a la deriva. Muy por encima de ese chaos, en un saliente de granito roto que los lugareños llamaban Deathspur, una delgada columna de humo se elevaba recta hacia la tormenta. No temblaba. Dentro de la montaña, detrás de moros de casi un metro de grosor, el calor se mantenía en 68 grados. La luz del fuego temblaba suavemente contra la piedra pulida a mano. Elijah Boone se movía con cuidado sobre el suelo de tierra apasionada, favoreciendo su pierna izquierda arruinada, la legión inclinando ligeramente su cuerpo con cada paso. En sus brazos descansaba un recién nacido, bien envuelto, respirando lento y uniformemente, intacto ante la violencia exterior. La montaña amortiguaba el mundo. El viento se volvía una prisión distante. La nieve se convertía en silencio. Boone acercó al niño al calor y escuchó el goteo constante del manantial que había canalizado detrás del muro trasero, fluyendo como siempre, a 45 grados, sin congelarse. Este lugar había sido construido para resistir. No había adivinado. Había medido. La voz de la tormenta se desvaneció, reemplazada por otro sonido, más antiguo y cortante, que resonaba hacia atrás en la memoria. Un mazo golpeando roble. Una vez. Luego otra vez. 2 años antes, Boone había estado descalzo sobre la plataforma del juzgado de Red Hollow, con el polvo otoñal adherido a los pantalones. Su abrigo estaba gastado, su barba sin recorder, sus manos marcadas por años bajo tierra y años en soledad. A los 34, se sostenía como un hombre mayor, los hombres firmes por costumbre más que por confianza. Su esposa había muerto dando a luz en la montaña el invierno anterior, y el niño con ella. Después de eso, había construido hacia arriba y hacia adentro, tomando refugio en la piedra como su padre la había enseñado antes de morir en un derrame. Boone sabía cómo la tierra retenía el calor, cómo el viento buscaba grietas, cómo el agua elegía la paciencia sobre la fuerza. Había aprendido esas lecciones temprano y las había pagado caro. Pero el conocimiento ganado en la oscuridad rara vez impresionaba a hombres que vivían de la luz del sol y de los libros de cuentas. Cuando bajo de la montaña cargando a un bebé encontrado junto a un carro destrozado en el camino inferior, no trayó discursos. Trayó necesidad. Leche. Tila. Tiempo. El juzgado le dio juicio en su lugar. El primer golpe del mazo atravesó la sala y fijó el momento para siempre, atando la tormenta por venir a la crueldad y comodidad. El juzgado de Red Hollow olía a humo de carbón y roble pulido, un lugar diseñado para imponer orden sobre hombres pequeños. La luz del sol golpeaba las altas ventanas y caía sobre Thomas Caldwell como si él mismo la hubiera dispuesto. Tenía 46 años, ancho de pecho, vestido con un abrigo de lana traído de Boston y botas brillantes por el cepillo. Una cadena de reloj de oro descansaba sobre su calico, lo suficientemente pesada como para anunciar riquezas sin palabras. Caldwell era dueño del aserradero más grande del valle y hablaba a menudo de progreso, de elevar a Red Hollow hacia el respeto moderno mediante dinero y movimiento. Y esa mañana, se encontraba cerca del estrado del juez con una autoridad relajada, los dedos apoyados sobre un montón de papeles que detalhaban su más reciente proyecto. 12 acres completamente despejados en la ladera inferior. 40 casas de madera idénticas planadas. Madera verde cortada rápido, clavada aún más rápido.
El costo proyectado, anunciado con orgullo la semana anterior, era de $120,000, una cifra pronunciada como prueba de seriedad más que de riesgo. Caldwell lo llamaba vision. Otros lo llamaban salvación. La subasta fue presentada como un acto de bondad. Elijah Boone fue declarado incapaz por consenso más que por ley, un hombre demasiado pobre, demasiado herido y demasiado solitario para criar a un niño. El bebé fue registrado en el libro del secretario como una carga dependiente, con supervivencia incierta. Caldwell sugirió, con una sonrisa ensayada para actos públicos, que el hombre y el niño fueron ofrecidos juntos, como un solo lot, para que ninguno volviera a molestar al pueblo. Siguieron risas, ligeras y sin oposición. Alguien murmuró que el invierno resolvería el problema de todos modos. El mazo golpeó. 5 centavos. 10. Una moneda raspó un banco y roto hasta el suelo. Nadie la reclamó. Caldwell nunca levantó la mano. No tenía necesidad de hacerlo. Cuando las ofertas murieron, el juez aclaró la garganta y declaró la subasta concluida sin comprador, llamándolo misericordia. Boone fue expulsado más allá de los límites del pueblo antes del anochecer. El niño fue declarado únicamente su responsabilidad. Cuando Boone se dio la vuelta para marchas, ajustando la tela áspera alrededor del rostro del bebé, Caldwell habló de nuevo, con voz pulida y lo suficientemente fuerte como para viajar. Señaló hacia las colinas y dijo que la piedra no mantenía a nadie caliente, que solo los tontos confiaban en la roca por encima de la madera y en la provisión por encima del dinero. La frase cayó limpia y ese cuedo. Los siguió escaleras abajo del juzgado. Se repitió en las tabernas y esa noche, se grabó en posts de cercas, se lo gritó mientras cojaba cuesta arriba. La tierra que tenía delante se llamaba Defspur Roca, viento y nada más. Boone no respondió a las risas. No miró atrás. Camino solo hacia lo que Red Hollow creía que era una sentencia ejecutada por el clima. Defspur reveló su verdad lentamente, como suelen hacerlo las cosas honestas. Desde abajo, la ladera parecía estéril, una columna de granito barrida por el viento y despejada de suelo. Pero Boone sabía cómo las montañas ocultaban sus dones. Subió hasta que el aire se volvió delgado y el pueblo desapareció, luego descansó donde su padre había marcado una piedra con carbón décadas atrás. Ali, bajo 3 metros de roca, el agua se movía pacientemente a través de la montaña, fluyendo todo el año a 45 grados. Boone la escuchaba por la noche, apoyando el oído en la piedra, siguiendo el sonido en lugar de la vista. Corto hacia adentro en lugar de hacia afuera. Cada golpe del cincel sonaba limpio, la vibración viajando por sus brazos y asentándose en los huesos. Los muros crecieron gruesos, medidos deliberadamente en casi un metro, no solo por fuerza sino por memoria. La piedra absorbía el calor lentamente y lo liberaba en más despacio. Inclinó los conductos de ventilación contra el viento dominante del noroeste, lo suficientemente estrechos para negar su fuerza y lo bastante amplios para respirar. El techo se elevaba hasta poco más de 2 metros, suficiente para estar de pie sin desperdicio. El nicho para dormir media 2 por 2 y medio, ubicado donde el calor permanecía más tiempo después de apagarse el fuego. El fuego vivía por debajo del nivel del suelo, hundido deliberadamente en la tierra. El calor ascendía suavemente, circulando en lugar de escapar. Cuando la temperatura exterior cae a 12 bajo cero, el interior nunca bajaba de los 15 grados. Boone lo comprobaba mañana y noche, tocando la piedra con los dedos desnudos, confiando más en la sensación que en los números. El manantial alimentaba una cuenca poco profunda talada detrás del muro trasero. El agua nunca se congelaba. Un vapor se elevaba incluso en las horas más frías, levando un olor mineral limpio que reemplazaba el miedo por certeza. Fabricó una cuna con listines de pino rescatados de un carro destrozado, llegando cada borda la luz de la lámpara hasta que desaparecieron las estelas.
Colgaba cerca del moro más cálido, suspendida por correas de cuero cortadas de su propio cinturón. El bebé dormía ali, respiración constante, piel tibia, intacto ante la crueldad de la montaña. Boone alimentaba al niño con leche de cabra, intercambiada meses antes por pieles, calentada con cuidado, probada en su muñeca antes de cada toma. Durante los siguientes 6 meses, Boone trabajó en silencio. Seco venado y lo almaceno en nichos de piedra salados. Verduras de raíz enterradas en arena. Grasa derretida y vertida en frascos de arcilla. Recordaba la voz de su padre, calmada y sin adornos, explicando que la montaña ayudaba a quienes la escuchaban en lugar de discutir con ella. Boone nunca pronunció esa lección en voz alta. La construyó. Para el otoño, el humo que se elevaba desde Deathspur se volvió lo bastante familiar como para ser notado. Abajo, los susurros lo siguieron. Algunos se rían. Otros se preguntaban. Boone continuó trabajando, su preparación terminada mucho antes de que la montaña decidiera responder. En Red Hollow, la confianza se espesó a medida que se acercaba el invierno. Las casas de Caldwell se multiplicaron en la ladera despejada como dientes alineados, sus estructuras levantándose rápido por cuadrillas pegadas por día en lugar de por década. La madera verde se colocaba sin secarse, su savia on penetrante en el aire frío, sus unions confiando más en los clavos que en la paciencia. Las casas eran idénticas en inclinación y proporción, alineadas en filas que complacían la vista desde lejos y tranquilizaban a hombres que confundían simetría con seguridad. Caldwell recorría el sitio con botas pulidas, hablando de ocupación para Navidad y ganancias en primavera. La montaña observaba sin comentario. En las tabernas, el nombre de Boone se convirtió en sinónimo de necedad. Los hombres repetían la frase de Caldwell con facilidad ensayada, riendo sobre sus vasos. La piedra no mantiene a nadie caliente. Las palabras adquirían ritmo, una certeza que no necesitaba prueba. Los niños la gritaban cuando veían humo en la cresta. Boone no escuchaba nada de eso. Marcaba los días por la escarcha y la sombra, no por rumores. A finales de noviembre, llegó la primera advertencia, silenciosa. El viento giro hacia el norte antes de lo habitual, cortando con más filo el valle y permaneciendo después del atardecer. La nieve cayó pesada y humida, colapsando cercas y doblando árboles jóvenes que deberían haberla sacudido con facilidad. Caldwell desestimó las preocupaciones públicamente, señalando los techos nuevos y prometiendo comodidad moderna. Dentro de las casas, el olor a madera humida es espeso mientras la savia resumaba de vigas que nunca habían aprendido moderación. Boone notó señales más pequeñas. Las aves desaparecieron de las laderas altas. El flujo del manantial aumentó apenas, el agua presionando con más insistencia contra la piedra. Por la noche, la montaña gemía débilmente, un sonido que se sentía a través del suelo antes de llegar al oído. Boone añadió peso a la piedra del techo y ensanchó el conducto inferior 2 pulgadas, lo suficiente para equilibrar la presión sin invita al viento. Acercó los suministros y revisó las mantas del niño 2 veces antes de dormir. Diciembre trajo celebration a Red Hollow. Caldwell organizó una cena bajo lámparas colgantes, anunciando la ocupación total de las casas de la ladera y elogiando la adopción del progreso por parte del pueblo. La música se extendió hasta altas horas. Afuera, la nieve se acumulaba más rápido de lo que se derecha, capa tras capa comprimiéndose en una masa peligrosa. Los hombres admiraban la vista desde el valle, las pendientes blancas brillando bajo la luna, sin comprender cómo el peso se reúne cuando no hay árboles que lo sostengan. El 16 de febrero, el aire cambió de nuevo. Se volvió antinaturalmente quieto. El cielo se endureció en un azul pálido y vacío. Boone despertó antes del amanecer, el corazón firme, y salió lo justo para sentir la presión asentarse en sus huesos. Regresó al interior, avivó el fuego y aseguró la puerta de piedra.
Sobre la montaña que tuvo el aliento. El 17 de febrero de 1894 amaneció sin luz. A las 3:12 de la madrugada, la montaña liberó lo que había estado acumulando. El sonido llegó primero, bajo y distante, como un trueno atrapado bajo tierra. Luego se elevó en un rugido que partió la cresta y despertó al valle. La nieve se desprendió de la ladera despejada en una sola masa imparable, arrastrando hielo, roca y tierra astelada. 4 metros de invierno compactado se movieron a la vez, acelerando cuando la gravedad reclamó lo suyo. Las primeras casas colapsaron hacia adentro antes de que el sonido alcanzara sus moros. Los techos se doblaron, las vigas se quebraron y el aire caliente desapareció en un instante. La avalancha golpeó las filas con fuerza brutal, aplastando estructuras que nunca habían sido ancladas para resistir. Las ventanas estallaron. Las puertas se trabaron. La nieve se compactó contra los muros, salando gritos y robando el aliento. La gente despertó en la oscuridad y la prisión, con el peso de una estación oprimiendo sus pechos. El deseo de Caldwell falló exactamente donde había sido más débil. La madera verde se torció al romperse, los clavos cediendo en lugar de sostener. El calor atrapado dentro de las casas derritió la nieve circundante, que se congeló de inmediato, convirtiendo los refugios en estados celados. El proyecto de $120,000, anunciado con tanta certeza, debajo de la cresta en un enredo de geometría rota, su promesa reducida los a estilos y silencios. Las cercas desaparecieron. El aire se llenó de polvo tan denso que raspaba la piel. Los gritos viajaban solo unos pocos metros antes de ser tragados. Quienes intentaron cavar encontraron sus herramientas inútiles contra la nieve dura como piedra. El frío siguió de inmediato, seco y mordaz, castigando manos y pulmones expuestos. Muy por encima de todo, Deathspur no se movió. La nieve se acumuló contra la piedra exterior y se deslizó como siempre. Dentro, la temperatura se mantuvo. Boone despertó cuando la montaña tembló, no sobresaltado sino alerta. Revisó el fuego, añadió un tronco medido y volvió el niño dormido. La piedra absorbió la violencia y la devolvió como silencio. Cuando el rugido cesó, nada en el interior se había desplazado. Al amanecer, la tormenta continuaba, impulsada por un viento que barrió el valle de Esperanza. Pasaron 36 horas antes de que dejara de nevar. Cuando los hombres finalmente con el costo, 123 nombres fueron pronunciados y quedaron sin respuesta. Familias enteras desaparecieron bajo lo que habían creído terreno inofensivo. La montaña respondió a la certeza del pueblo con consecuencia. Cuando la tormenta finalmente aflojó su dominio, dejó un valle irreconocible incluso para quienes habían nacido allí. La nieve yacía en montículos esculpidos más altos que los techos, endurecidos por el frío en formas que resisten palo y mano. El humo no se elevaba donde debería. El silencio pasaba, roto solo por el crujido distante del hielo asentándose y por la voz ocasional de un hombre llamando a un nombre que nunca respondería. Boone esperó 2 días antes de abrir la puerta de piedra. No se apresuró. Escuchó. La montaña había terminado de hablar, pero las consecuencias aún se movían de formas pequeñas y peligrosas. Cuando salió, el frío golpeó duro, cortante como metal en los pulmones. La línea de la cresta había sido barrida por el viento, dejando roca expuesta donde la nieve no podía aferrarse. Abajo, la ladera que una vez sostuvo las casas de Caldwell era una superficie blanca y terrible, terminando en escombros y sombra. Desde el valle, las figuras comenzaron a ascender. Lentamente. Inseguras. Los sobrevivientes subían con manos congeladas y ojos vacíos, impulsados menos por la esperanza que por la ausencia de cualquier otro camino. Un hombre colapsó a la vista de la pared de piedra, la respiración superficial, los labios azules. Boone llegó primero, arrastrándolo al interior con urgencia controlada.
El calor actuo en silencio. El vapor ese alivo de la ropa rígida. Los dedos recuperaron color. Luego vino la sopa, espesa y salada, servida con cuidado en bocas que habían olvidado el calor. La noticia viajó más rápido que la fuerza. Los que así recuperaban regresaban valle abajo y luego volvían con otros. Al final del día, el refugio de Boone contenía más que piedra y fuego. Contenía cuerpos apretados, botas apaladas junto al muro, el murmullo bajo de respiraciones recuperando su ritmo. El niño durmió durante todo, intacto, un pequeño ancla de vida entre la ruina. Al borde del agotamiento, un hombre miró alrededor de la cámara y susurró que parecía un cielo construido dentro de la roca. Boone no dijo nada. Alimentó el fuego y ajustó el conducto, a sus movimientos económicos, su rostro impenetrable. Afuera, el frío se profundizaba. Adentro, sobrevivir volvía a ser algo ordinario. Al tercer día, el ascenso a Death Spur se convirtió en un sendero marcado en la nieve por la desesperación. Hombres y mujeres subían en filas, lavando heridos sobre puertas arrancadas de casas colapsadas, arrastrando niños envueltos en cortinas rígidas por la escarcha. Rostros que antes se habían burlado del ascenso de Boone ahora estudiaban cada paso con cuidado, los ojos fijos no en la cima sino en la delgada columna de humo que prometía calor. La montaña que había sido objeto de burla era ahora la única maestra que cuidaba en pie. Boone organizó sin ceremonia. Asignó lugares para sentarse, horarios para comer, tareas lo bastante simples para manos on temblorosas por el frío. No hubo discursos. No se pidió gratitud. Calor, agua, comida, luego descanso. Los que podían eran enviados de vuelta valle abajo en parejas para buscar a otros, cada uno levando una antorcha encendida del mismo fuego que había ardido sin interrupción desde antes de la tormenta. El refugio se expandió en efecto, no en piedra. Caldwell llegó al cuarto día. Ya no lavaba el abrigo de Boston. Sus botas estaban rotas, sus manos envueltas en trapos oscurecidos por sangre y deshilo. La congelación la había tomado dos dedos de la mano izquierda, la piel gris y rígida, el dolor reducido a algo más silencioso y peor. Se detuvo justo dentro de la puerta, más pequeño de lo que Boone recordaba, los hombres encallados como si la montaña misma lo prisionara allí. La sala quedó en silencio. Boone lo miró una vez y luego señaló el fuego. Caldwell se movió sin discutir, bajándos con cuidado, la respiración superficial y irregular. Cuando habló, su voz había perdido el pulido. Dijo que las casas falaron. Dijo que la madera se torció y la nieve se otudó herméticamente. Dijo que $120,000 habían comprado velocidad, no resistencia. Las palabras se deshizaron mientras las pronunciaba, despejadas de orgullo y protección. No pidió perdón. Pidió que lo enseñaran. Las consecuencias de la tormenta se asentaron lentamente. El frío retrocedió centímetro a centímetro. Los muertos fueron contados y enterrados cuando la tierra lo permitió. Red Hollow se reconstruyó, no hacia arriba con prisa, sino hacia adentro con paciencia. La piedra reemplazó a la madera. Las laderas permanecieron arboladas. El desarrollo de Caldwell nunca fue reconstruido. Sus restos fueron desmontados a mano y retirados paisa por paisa, una lección demasiado costosa para repetir. Boone no se volvió rico. Se volvió necesario. La gente lo buscaba para recibir consejos medidos en pulgadas y grados, no en promesas. Los niños aprendieron a escuchar el agua bajo la piedra. El humo que se elevaba desde Death Spur permaneció, inalterado, una señal silenciosa contra el cielo. Gracias por permanecer con esta historia hasta su punto de inflexión. Los años pasaron con una firmeza que se sentía merecida. Red Hollow fue renombrado Stonehaven por consenso más que por decreto, un nombre pronunciado con cuidado, como para no tentar a la corrección.
Las cosas crecieron con moros más gruesos, tecos más pesados, puertas más bajas contra el viento. El invierno seguía llegando, pero ya no sorprendía. La frase que antes había sido burla fue talada sobre el nuevo salón comunitario, alterada por la experiencia y la memoria. La piedra protege a quienes escuchan. Un encenó hasta que sus manos se volvieron demasiado rígidas para sostener herramientas por mucho tiempo. Nunca dio lecciones. Demostró. Mostró donde cortar, donde no construir, cuando detenerse. Crió al niño, Samuel, hasta convertirlo en un hombre que entendía el silencio como instrucción y la paciencia como herencia. Un murió a los 78 años, dormido, el fuego reducido a brasas, la piedra tibia. Cada 17 de febrero, una sola luz es encendida en Deathspur arde durante toda la noche, firme y sin anuncio. Debajo de ella, el valle descansa, moldeado por la consecuencia más que por la confianza.